해피더 코리아 시청자 여러분 안녕하십니까. 오늘은 2022년 6월 26일 일요일입니다. 오늘도 어제 이어서 매우 더운 날씨가 계속될 것 같습니다. 건강에 유의하시기 바랍니다. 어제 6월 25일 토요일요, 샌디에 있는 힐튼 호텔에서는 유타 한인회가 주최하고 제 국민재단이 후원하는 정치력 신장 모임이 있었습니다. 이 자리에서는 이번에 솔레 카운티 검사장으로 출마하는 데니엘 안 후보를 비롯해서 네 분의 연사가 정치력 신장의 중요성에 대해서 말씀을 하셨습니다. 정동원 한인 회장과 또 강성길 한인회 이사장의 인사 말씀도 있었습니다. 어제 행사 소식을 잠시 보도록 하겠습니다. 한인들의 정치력을 키워야 된다. 그러기 위해서는 제가 임기 때 이제 처음에 말씀드렸던 게 시민권을 따 atrocities at the hands of the Japanese, at the hands of the North Koreans, at the hands of South Koreans. One of the reasons that I decided to become a 변호사 was my husband said, "You really like to talk a lot." And whenever we fight, you usually win. And I said, "You're right, and a smart man." And he said, "Why don't you go and become a lawyer?" Plus, he's a businessman, so he wanted an attorney wife. And I said, "Okay, that's fine." True to his word, he paid for everything. He supported me all through law school, to which I'm extremely grateful. And I am more grateful still, not only to him, but to his family. 그 안가족은 최고 천사들이요, 솔직히. 이 세상에서 이렇게 다 해줄 수 있는 사람들이 한 적이 안 봤었어요. 그래서 우리 남편한테 너무 고맙고 우리 한국한테 너무 고마워요. 왜냐면 우리 할머니 할아버지 저 변호사인데 울으면 안 되지. 우리 할머니 할아버지들 다 그렇게 수고했고 sacrifice하고 극복했기 때문에 우리 남편이 있고 저도 왔었어요. 왜 미국과 한국도 이렇게 충돌됐었는지 everyone can say it's political. Everyone can say, well, it's a good trade route, right? But I think it goes deeper than that. I think that Koreans and Americans have something that's very much in common, and that is a desire to succeed, a desire to win, and not just win, but win really well. And so when I heard about the topic today, speaking of political power, especially amongst the Korean community, my mind immediately went to those rooftop Koreans. Running for DA was a difficult decision, but I decided to run because I'm tired of seeing the skyrocketing crime. I learned from a young age that you are not a victim of your circumstances, you are a victim of people's crimes against you. And it's time that we stand up and demand better and demand justice. And so when I decided to run, I thought back to the riots in LA, which I experienced as a child. I remember them. And I remember asking my parents, what's going on, what's happening? And you know what they told me? They said that the government had failed to enforce the law. And so this is what happens when communities stand up and enforce the law themselves. I never want to see that happen again. That is why I am running and why I would love your support. And not just me, but every single person in your community who runs, you have to support, you have to stand beside them. You may not agree with them on every issue. You may be worried about Bupe or any other circumstances. But the reality is that if we stand up together, our power is much greater than when we stand alone. So, as I had said in my intro, I am dedicated to ending plea deals for repeat violent offenders. I'm dedicated to reforging our relationship with the police. The police have been ostracized, and it's absolutely tied their hands from protecting the Korean community and Asian Americans all throughout the United States who've been unfairly
absolutely unfairly treated by institutions, whether it be colleges and universities, by the police and by prosecutors who refuse to charge and pursue hate crimes that are perpetrated against Asians at a number that would shock you, truly. So it's time that we stand up and we demand more. And finally, I want to be a voice for victims. Korea is full of survivors. It's full of people who understand what it is to overcome. And I hope that we together, both in Korea and here in America, can overcome all of the obstacles that we face, whether it be a language barrier, a cultural barrier, or any others. It's time that we stand up together and take the power back. That is how you gain political power. You organize, you support one another, you do exactly what you do in Korea. You just replicate it here and you do it better. Because we have the mechanisms to do that. Reach out to your attorneys, your local attorneys. Reach out to your local doctors, your local business people. Rely on them and ask them to be there for you. 그렇게 멋있게 이렇게 혼자로 멋있게 이렇게 생기고 싶지 그 아저씨들. 그런데 제일 멋있는 게 그 커뮤니티한테 해준 게. So I'll leave with these remarks. Thank you again for having me. Thank you for everything that you've gone through and everything that you still fight for today. I hope to be a voice and an advocate for you. I hope that you vote for me and tell your friends about me. Tell them to vote for me. If you would like to donate, I'll have all of my information in the back. And if you would like to volunteer, please let me know. But let's stand up, let's run for office together, let's fight back, and let's be a voice for the community. Thank you very much. Thank you, Daniel. You got my vote. 여러분들은 김창준 씨를 기억하시겠죠? 김창준 씨는 미국 한인 이민사에 있어서 최초의 연방 하원이셨습니다. 현재는 서울에서 김창준 정경 아카데미를 운영하고 계십니다. 그러나 2022년 현재 미국에서는 무려 4분의 한국계 연방 하원 의원이 있습니다. 유타주에는 없습니다만 앞으로는 유타주에서도 우리 교민들 가운데, 시청자 여러분 가운데 또는 1.5세, 2세들 가운데서 더 많은 사람들이 이 지역 사회에 참여하고 연방 하원 의원이나 뭐 상원 의원, 주지사로 선출될 수 있기를 바랍니다. 지금 제가 살고 있는 이 드레이퍼에서부터 북쪽으로 한 30분 정도 가면요, 케이즈빌이라는 시가 있는데, 케이즈빌의 시장이 여성이고 그리고 한국계 입양아입니다. 3살 땐가 아마 입양되어 오셨는데 지난해 선거에서 시장으로 선출되었습니다. 그리고 유타주에서는 제가 그동안에 3번이나 시의원 출마를 했습니다. 안타깝게도 당선되지 못했지만도 그러나 지금까지는 유일무이하게 제가 도전을 했습니다. 앞으로는 더 많은 사람들이 도전할 수 있기를 바랍니다. 여러분의 큰 성원을 기대합니다. 지금까지 시청해주신 여러분 대단히 감사합니다. 다음 주는 미국의 독립기념일이 있습니다. 미국의 독립기념일은 7월 4일입니다. 전국 각지에서 불꽃놀이와 많은 축제가 열립니다. 저는 13시간 정도 운전을 해서 시애틀까지 갈 예정입니다. 가서 그곳에서 군복무 중인 아들과 함께 시간을 보내고 돌아올 예정입니다. 여러분 주중에 또 그리고 시애틀에서 더 좋은 소식으로 인사드리겠습니다. 감사합니다.